The Armenian Bible Society, in partnership with the Christian Women's Forum in Armenia, the Diocese of Kotayk of the Armenian Apostolic Church, the Armenian Round Table Foundation of the World Council of Churches, the Armenian Missionary Association of America, the Evangelical Church of Armenia, and the Catholic Prelacy of Armenia organized the third Ecumenical Summer Camp. It was organized in Tsakadzor camp close to Kecharis Monastery in the Diocese of Kotayk of the Armenian Apostolic Church. 40 girls aged between 13 and 16 from different ethnicities living in Armenia, such as Armenian, Assyrian, Greek, and from various churches in Armenia including Armenian Apostolic, Armenian Catholic, Armenian Evangelical, Assyrian, attended the camp. Շիրակից են, Վանաձորից, Երևանից, Շոխ ուրեմն համայնքա հենց երեկային խրամքի կենտրոնից, հովի աջակցության կենտրոնից, այսինքն իրենք բոլորը տարբեր են, ոչ միայն իրենց ուրեմն դավանությամբ, այլ նաև սոցիալական մակարդակով. The message of the camp was love your neighbor as yourself. The main goal of the camp was to provide Christian education based on the Bible study, to sow love, respect, tolerance towards people of different confessions and nationalities in Armenia. Մեր նպատակն է մեր ապագա սերնդին քրիստոնեական եւ բարոյական ճիշտ դաստիարակություն տալ այս երեխաների միջոցով, այսինքն մենք իրենց մեջ ամեն մեկի մեջ ցանում ենք մեր սերմը եւ մենք ակնկալում ենք, որ դրանք անշուշտ իր ծիլերն ու պտուղներն են տալու մեր ապագա երեխաներին. The first day, the campers got to know each other through an acquaintance game arranged by the psychologist. Each camp day began with unified prayer and worship, morning exercises and breakfast. The 7-day packed program of the camp included seminars achieving Bible knowledge. The campers were divided into 4 groups. Each group had its leader and teacher, Dr. Marianna Aprasyan, Monica Harutyunyan, Mariam Harutyunyan, and Armenuhi Avtandilyan. During the 5-day course, Bible studies were conducted on hospitality, witnesses, justice, and hope. Bible studies were accompanied with preparing the groups for the Bible quiz. Each group chose its name and 4-member team. The team names were Garden of Gethsemane, Solomon, Emmanuel, and Manna. On the last day of the camp, these teams participated in the Bible quiz. 3 of them scored 15 points each and were announced as winners. Meeting with 5 deacons from Gevorkian Theological Seminary of the Mother See of Holy Echmadzin was organized. The campers were divided into 4 groups to attend the lectures on baptism, Holy Communion, sin, prayer, and making the sign of the cross delivered by the deacons. As a result, 4 campers were baptized in the Armenian Apostolic Church with the deacons as their godfathers. The teenagers had also an active discussion with Father Nashant Pamfyorov, representing the Armenian Apostolic Church, and with Father Nikodim Yuchanev, representing the Assyrian Church. The topics were love and the Assyrian Church, respectively. As a result of these meetings, the campers were able to get clear and accurate information on this or that church, to understand the similarities and differences between them, and most importantly, that all of us are united in Christ. Էկոմենիկ ճամբարի առավելությունից մեկը այն է նաև, որ այս ճամբարի միջոցով մենք կարողանում ենք նաև միավորել մյուս եկեղեցիներին, այսինքն հրավիրելով առաքելական եկեղեցու քահանային, հայ կաթողիկե եկեղեցու քահանային, հայ ավետարանական եկեղեցու քահանային, ասորի եկեղեցու քահանային, իրենք բոլորը գալիս են այստեղ եւ միասին են անցկացնում մեզ հետ հանդիպումներ, այսինքն մենք ոչ միայն միավորում ենք մեր երեխաներին, այլ նաև միավորում ենք մեր եկեղեցիների հոգևորականներին, որոնք շատ սիրով, շատ պատրաստակամությամբ գալիս են, միավորվում են միասին այդ ճաշկերույթով, միասին զրույցները, ես կարծում եմ, որ օգտակար են ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև հենց իրենց իսկ.
Meetings were held also with Lilith Melkonian and Araxia Avchieva, young members of Christian Women's Forum. They shared their ecumenical experiences gained at the Council of European Churches Assembly and You Will Be My Witnesses, held in Novi Sad, Serbia, from 31st of May to 5th of June in 2018. In the camp program, puppet making had two directions: art therapy and new skill. Thanks to Sirpui Movsisyan, the campers learned to make a ritual doll, Nuri. Mrs. Movsisyan introduced the history of the doll, its ritual meaning, and the peculiarities of its use. Կուզեի նշել, որ դեռահասության տարիքում գտնվող աղջիկների հետ աշխատանքը չափազանց հետաքրքիր է, ինչը բացատրվում է նրանց հետաքրքրասիրություններով։ Ես իրենց հետ զբաղվում եմ արտ-թերապիայով, որի մեջ մտնում է տիկնիկագործություն, կարպետագործություն, ասեղնագործություն։ Այս տարի այս երեքով ենք սահմանափակվել եւ կուզեի ողջունել Էկումենիկ ճամբարի կազմակերպիչներին, որ տալիս է հնարավորություն աշխատելու այս տարիքային խմբի հետ, որովհետև շատ կարևոր եմ համարում իրենց ներգրավվածությունը այս աշխատանքներում։ Through doll making, camp psychologists Sirpui Movsisyan and Susanna Sarkisyan were able to get acquainted with children's personalities as well as to involve them in group discussions and exchange of opinions. Acquiring new skills was a basic part of the daily routine of the camp. Carpet making and embroidery became a significant and delightful discovery for the campers. Through thematic or free painting, along with special tests, psychologists managed to analyze the campers' emotions, feelings, and problems, giving holistic assistance to them. In a relatively short period of time, this special workshop helped to uncover and tackle their inner problems. The campers were often given the opportunity to express their thoughts, feelings, and impressions. Սա շատ բարդ տարիք է, ինչպես գիտենք, 13 տարեկանից արդեն ես սկսում իրենց անցումային շրջանը, որոնցով եւ սկսում են նրանց բազմաթիվ խնդիրները, եւ մեր նպատակն է ընտանիքից կտրելով, միջավայրից կտրելով ճիշտ մասնագետների շնորհիվ իրենց խնդիրներին լուծում տալ։ Այսինքն մեր ճամբարում ներգրաված են հոգեբաններ, արտ-թերապի, սոցաշխատողներ, Սուրբ գրքի ուսուցիչներ, նրանց այցելում են նաև քահանաներ տարբեր եկեղեցիներից եւ իրենց հետ այս զրույցների միջոցով իրենք կարողանում են հաղթահարել եւ ազատ հնչեցնել այն հարցերը, որոնք որ հասունանում են հենց կոնկրետ այդ տարիքի երեխաների համար։ A part of the active lifestyle of campers were national dances, another option to unite and connect them. Narine Shamamyan taught 4 Armenian national dances. 3 of them were accompanied by a song. Teaching folk rites was yet another part of the daily routine of the camp. With an active participation of the campers, ethnographer Vanuhi Simonian staged the ancient feast of Vartavar. Consultations with the doctor provided important information about body care, personal hygiene, as well as about first aid. These courses were followed by an active discussion about issues the camp girls were interested in. A pilgrimage to St. Kecharis Monastery was organized on Sunday to attend the Divine Liturgy together. A meeting was organized with social worker Naira Keropyan.
The seminar was dedicated to the topics on the girls' and women's rights, significance and precise meaning of gender equality, raising women's self-esteem as well as women's role in their families and in the society. During group discussions, the seminar leader succeeded in helping the teenagers to perceive in the right way the topic related to gender equality and get necessary information about women's rights in the society and in their families. Apart from training sessions and meetings, the campers spent their leisure time playing exciting games and watching interesting films. Ի տարբերություն նախորդ երկու ճամբարների մենք այս տարի 10-ով ավել երեխաների ենք ընդգրկել, որովհետև սկսել ենք 30 երեխաներից, այս տարի ունենք 40 եւ նպատակ ունենք ապագայում, եթե Աստված կամենա եւ եթե մարդիկ մեզ միանան, մենք այսինքն կարողանանք հատկացնել գոնե առնվազն 1 ամիս եւ շաբաթը 40 երեխաներ ընդգրկենք այս ճամբարին, որպեսզի կարողանան հնարավորինս ավելի երեխաներ օգտվեն այս բարիքից։ The closing ceremony of the camp was headed by His Eminence Archbishop Yeznik Petrosyan, the General Secretary of the Bible Society of Armenia. The ceremony hosted Karine Baghdasaryan, Program Coordinator of the World Council of Churches Roundtable Foundation, Reverend Hovannes Hovsepian from the Evangelical Church of Armenia, Father Komitas Daveyan from the Catholic Church of Armenia, and about 20 priests from the Mother See of Holy Echmiadzin. As 3 of 4 teams participating in the Bible quiz scored equal points, reward icons were given to the participant groups representing each church and community. The Bible quiz participants received children's Bibles. Copies of Children Read the Bible were distributed to all campers. Then the objectives and daily programs of the Ecumenical Summer Camp, the handmade items of the campers were introduced to the guests. Later, I had many friends from Apostolic, Assyrian. I probably have one friend from each camp. Australia being a multicultural country, I'm used to making friends with different kind of people like Muslims, Catholics and Indians. Ճամբարից առաջ եւ ճամբարից հետո նույն կերպ են վերաբերվել քրիստոնեական այլ եկեղեցիների հավատացյալներին, քանի որ բոլորս ունենք մի Հիսուս եւ մի Աստված եւ էական չի, որ մեկս որ եկեղեցուց ենք։ Ես միջև ճամբար կարել այքան էլ տեղիք չէ դավանանքի մարդկանց մասին եւ այքան էլ լավ կարծիք չունեի, սակայն ճամբարից հետո ինձ լավ եմ զգում եւ ճամբարը փոխեց իմ վերաբերմունքը նրանց հանդեպ։ Նախքան այստեղ գալի ես շատ քիչ էի հավատում Աստծուն, երբ որ ես եկա այստեղ հասկացա, որ շատ պետք է Աստծուն հավատալ եւ պետք է կարդալ Աստվածաշունչ։ Ճամբարն ինձ սովորեցրեց լինել ավելի ինքնուրույն, պատասխանատվություն վերցնել ինքս իմ վրա եւ ապրավոտել իմ հավատը Քրիստոսի հանդեպ։ Ինչը ամենակարևորն է, ճամբարից հետո ցանկություն առաջացավ Աստվածաշունչ կարդալու։ 7 days of bringing 40 teenagers together under one roof, educating them with biblical and cultural knowledge, met the following goals: to provide teenagers with accurate information about Christianity, Christian churches, and ecumenism, to instill love and respect, tolerance and compassion, obedience and humility in them, to send these 40 girls back to the society, making them witnesses of true Christian faith, and disseminating the key message through them: love your neighbor as yourself.